Друзья, всем привет, с вами я, Остин, и это вторая часть прохождения игры «Властелин колец. Война на севере». Мы остановились на том, что дошли до лагеря следопытов, и наши герои через могильники отправляются в Ривендел. Что ж, продолжаем. Так. Выбрать. Выбрал. А еще раз. 2 раза нужно нажать. Продолжить. Зеркала в городе, чтобы изменить внешность персонажа. Почему бы там сейчас не изменить его? Шир. Следопыты на границе Шира же находятся. А это что у нас здесь такое? Так, ладно. Смотрим лагерь их. Пульс зеркалом, чтобы... Зеркало? Где зеркало? Где зеркало-то? Где зеркало? Сила. Зеркало-то где? А, это вот эта вот картина, это зеркало. Зеленый. А. Стол. Пос. Черный. Принять. Наш создан. Принять. О! Отлично. Теперь точно следопыт. Давно не брился. Итак, давайте-ка вниз спустимся, посмотрим, что там интересного есть. Только Шир вдали. И мыло. И мыльная графика. Так, а настройки-то у меня какие стоят? Снижение детализации. Зачем мне снижение детализации? Вообще зачем эта опция? Да. Что-нибудь изменилось-то вообще? Я ничего не вижу. Ладно, побежали мы. Выход зоны. Так, а это здание в Лориене. Здание в Асгилете. Так, ладно, до Ривендела доберемся, тогда и по испытаниям пройдемся. Могильники. Ну, теперь мы будем биться с нежитью. I'm told the Barrow Downs are filled with ancient tombs. What do you know of them, Elf? These tombs were made by the fathers of men in the depths of time. They were sacred to the men of Arnor, and they too buried their dead here, until their kingdom fell to the Witch King. These hills have an evil reputation in the folklore of the Shire and Bree, but rangers travel here often without incident. Still, I feel a sense of unease. We must stay alert. Арнорцы здесь хоронили своих мертвецов, пока государство не пало.
блядь. Тучи неба застилают, и не видно им конца. Раскаты грома вызывают с речки тела мертвеца. This is no natural fog. The air has grown so cold. Мародерствует. There's an evil will behind this mist. Этот путь проложен мертвыми, и мертвые хранят его. Beware! The dead awake! Блин, их проще так убить, наверное. Все, нет. Интересно. Опа-на. Was that a troll? Тролль. Тролль-мертвец. Да, бей их. Убей их все. What manner of wretched creature is that? Еще один тролль. Let us stand and fight together! Да капец. Да как ты вовремя? We strike as one! Так, -1. Сношенный штаны могильники страшно. Интересно. Ну-ка навались, ребята. Ой, я могу его убить. С одного удара. Here, to me if you need healing. Ё-моё. Пластин. Так, что мы там получили? Давайте посмотрим. Так, а вещи-то мои где? Новые. Сколько тут? Щит. После выстрела. А где она прокачивается? Здесь нужно еще и это повышать. А я думал, только навыки мне за уровень даются. Сколько там? 12, по-моему. Силу. Вон. Повысить сразу.
Конечно же, здоровье. Или это и есть? Ну, это и есть здоровье. Защита. 50. Качать. Вон это. Прокачаем выносливость. Все. Подтверждаем. Да, сохраняем. Так, теперь, по идее, я могу поставить себе вехи. Щит. Нафиг нет. А это что? А, ведунья. Это нужно передать Андриэль. Я не вижу, что она изменилась, конечно. Ну да ладно. Так. Это что? Перейти. Подожди. Подожди. Ты моя. Есть секрет. Ржавевший кардаланский палаш. Птичек нет? Так, ладно, пошли дальше. Почти как туман войны Dark Souls. Так, а я там кого-то видел. Задонадей. Надя. Pretty obvious now who fell the missing rangers. As long as there is a chance they still live, I won't give up the search. Так что мы здесь А, ну да, мы же следопытов пропавших ищем. Точно же. The undead are upon us! Let us stand and fight together! Бейте гнома! У него весь урон в бороду уходит. Отстрел. Живучие гады. Аж с таким уроном. Все? Открытая местность. Босс будет? This is strange indeed, and not a bit for my liking. That'll teach you to take on a ranger! Блять, всей толпой на меня. А я напоминаю, что я играю на самом легком уровне сложности.
Откуда они там вышли? Там проход открылся, а мы зайдем сюда. Нужно посмотреть, что здесь интересного есть. It looks like there's writing on these stones, but it's very worn. Can your elven eyes make it out, Lord Master? Faintly. It appears to be a list of names, many of them scratched in haste. They are identified as soldiers of Cardinal. The men of Cardolan were among the last of my ancestors to hold out against the evil of the Witch King. The histories tell us that they used the Barrow Downs as their last refuge in a hopeless fight. Then this must be where they laid their fallen comrades to rest. It would be fitting if we were to drive the whites from this tomb. От призраков из Дунадейской гробницы. Аптечка всего одна осталась. Оу! Что-то они здесь какие-то крутые. Вы, сволочи, вы сбили серию ударов. Да хватит защищаться. You face the power of the Eldar. Где вы-то бьетесь? На вас здесь тоже напали. У вас здесь тоже весело. Хрен тебе! Хрен тебе! Да, их здесь дофига. Так, а это второй проход. Талисман Северного Королевства. Всех врагов первой гробницы. Первой гробницы? Это первая гробница. Будет еще гробницы. Ой, ё-моё. Кто бы мог подумал, что на могильниках будут гробницы. Печки. И всего две. Только один сундук был. Ушины. Не жлобитесь, дайте аптечки. Так, а что за медальон-то получил? И я не могу себе его поставить. Мне нужна воля. Одноручный. У этого максимальный урон выше. Так, оставим. Что там? А, и щит.
Так, все, валим отсюда. Я думал, меч упал. Стрелы. Первая гробница. Отлично просто. О, плечи новые. О, если поставить их не могу, что нужно? Воитель. Это для гнома. Артефакт. Переходим. А это босс. Почему у меня такое чувство, что я зря вот это вот все делаю? Мне нужно его ушатать. А куда он делся? Отлично. Ну, я вас верю. У меня закончились стрелы. Здесь есть. О, стой, дайте вот здесь кромсаю. Кто его замочил? Ты его замочил? О, капец. Вообще-то он был. Печек все. О, бутылочка. Блин, торговец нужен. А, я типа должен был сейчас обосраться. О, тут кто-то пробежал. Пробежал и исчез. Наверное, они в кувшинах. Патные монетки. Сейчас я сундук открою, я нападу. Нет? А, нет. Все нормально. Классика жанра. Да бей ты его. А я хочу напомнить, что хоббиты, Сэм, Фродо, Мэри, Пиппин как раз через такие курганы и пробирались. И встретили Тома Бомбадила, который помог им, когда их там зажали. Он без головы, что ли, бегает? Это же легендарный всадник без головы.
Повезло, что... Так, идем дальше. Вызывать подкрепление. Первый, я второй. Вызываем костяшек. Чего вас так много, Отлично, все без головы. Зарубка! Отойти, дай мне его ударить. Или лучник еще. Я бегу на помощь. Промазал. Я подниму. Ах ты маленькая. Эльф скам. Да, блять, дайте мне уже аптечку наконец. Хожу как поберушка. Да ладно. Ты проницательный. Действительно. Мертвецы. Пошел нафиг. Слышь? А глаза-то светятся. Так, там проход. А мне нужно найти этих следопытов, кольцо стражника. Ну кольцо-то я хоть поставить могу, нет? А воля. Для всех амулетов нужна воля. Давший виды рукавицы из титана. Больная. Жизнь отстойная. Орлонские перчатки. Плюс 15 к урону. 125, 147. Орлонский лук. Вот такие хорлонды. Я не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Ох, не к добру здесь. Нету никого? Странно, я думал, нападут, блин. Звезды. Звезды, по-моему, были у... Как его звали-то? Феонора. Тимати, да. Феонора, кто вот эти палантеры сделал. Сильмарилы. Так, идем дальше. Что это такое? Да,
Аптечки можно купить? Нет. Ручка. Адуяльская сабля. Сколько стоит? 468. Возьмем. Часть комплекта верный глаз. Вырви глаз. Укрепленный легкий шлем проходчика. 20 могущества, 2 воля, несокрушимость. И стоит 876. Спасибо, оставьте вы это себе. Аптечки я куплю. Тоже. Спасибо. Продавать я ничего не буду пока что. Меч я себе поставлю. А, у меня 2 одинаковых меча стоит, что ли? О. Я с такими темпами скоро в эльфа превращусь. Опять этот. Ну-ка, вылазь. Я берегусь. Вы пока в него стреляйте. Давай. А ты к нам спустишься, нет? Во, давай, появляйся. Сейчас тебя постреляю. Спасибо. Посмотреть. Сразу нет. А, это... Подтверждаем. Все, погнали. If I read the signs right, Lewin and Kalaran fought a battle here as well. And look here, the broken shard of a ranger's sword. Ага, вот он, этот гаврик в заставке был. Курган, вон что-то там. This tomb makes my blood run chill. This is no place for living men. Let's find my friends. Let's hope we're not too late. Талисман убийц. Я могу хотя бы один талисман себе. А, это, блин, щит, идите. Жоп. Опять щит. Я думал, сундук стоит, а это могила. Саркофаг. Выкусить.
Дзынь. А вот отсюда где. Там серебряного рога. О, пока постоим, похилимся. Так, что там за лук-то? Гнезда. Что-то в гнезда можно будет вставлять. Давай, лечись, лечись. А чё в смысле? Думаю, правому нашему вояке перед. Парень. Эльфийский. Арабелла. Блин, сколько хлама, нужно это все продавать. Фига ты косой между ног ему, блин, застрелил. Или это я косой? Так, куда нам идти? Наверх? Пошел нафиг. Хорош тебе. Сундук. Так, я этого не добил. Древний ключ. Я только хотел наплечники посмотреть. Тут уже подстава падения сзади. Все, катаны, пошлите. Ты уже здесь. Да хорош защищаться, ты чё? Вы его добили точно? У меня есть секретная комбо. Ломик в рукаве. Здесь еще один стоит. Че тут стоишь? Смотри на него, какой упор. Так, у меня есть какой-то ключ. Продолжить поиски Луина и Килорана. Рама. Я не умею. Чтобы изгнать призраков из этой границы. Ну изгони! Ты эльфийка, давай свою супер магию.
ну Белор и Даванар, не знаю. Иди сюда. Опа! Опа! Слышь, ты мне еще и в морду дал. Ребята, он здесь не скучно, я смотрю. Да какая падла их вызывает? Только можно. С головы, блин. Да чё, красоты, люди, нахер. Эти там в кого-то стреляют. Хочу я к тебе идти. Вот, пошел. Ржавая колдоранская какая-то херня. Погоди. Опять пушку отстрелил. Все, нет, сдох. Так, что там за ботинки-то? И телеком. Итлонский ятаган. Этого. У меня эльфийскими оружием. Ходите. Опять ты! Затрахал уже. Мы его душили. Он вновь сюда. Где ты, урод? Хрен тебе, лысый. Ребят, прикрывайте меня, пока в него стреляю. Они по передовке все сразу. А стрелы мне можно еще побольше? Брать не могу. О! Время продавать хламину. Так. И ты. Нафиг. Оружие, нафиг. Только прям... Редкое оружие буду оставлять. Всякой. Орешки. Орешки. Так. Эти можно продавать.
Трубку оставим. Это что? Больше денег. А, это руны эти. Опять защита. Это вот мы оставим. Вот. Что я могу? Плойный фарлонский легкий шлем. 175. Я почти 8000. Моя. Крепкий лук. Плохо. Все. А, ну аптечки можно же купить-то. Аптечки лишние. Пошли. Ставлю. Сезам, откройся. Ты не бойся. Так. Кажется, мы БДСМ пати какой-то нарушил. Попробуй его поцеловать. Спящий красавец помогло. Yes, it's me, my friend. I have been dreaming. Такое бывает, когда ты спишь. As you awoke, you said something about a plague. What did you mean? I don't know. It was as if I was someone else. I remember a plague and despair. The Great Plague. Nearly 300 years ago, it devastated the Dunedain of this region. You were sharing the dreams of those for whom this tomb was made. Well, let those dreams remain with the dead. I want no more of them. How did you end up in this burrow? I recall we were making good speed through the downs, eager to return to our friends. But a fog began to rise and it became hard to find our way. We began to hear voices calling to us, as if from far off, or else underground. And then, the dead were all around us. We fought them, but then I felt the presence of something else, something stronger, more evil. I saw a shadowy figure seize hold of Kalaran and he fell senseless. Then it came for me. Да пошли ее грохнем, эту фигуру. I remember. But if I was brought living into this tomb, then the same would be true for Kalaran. We need to find him. That's what we intend to do. Are you strong enough to join us? Yes, I think I can keep up with you. Let us press on at once. Догоняй. Хо-хо-хо. Так. Все свалили, я вижу сундук. Падать у меня желания никакого. Топор Карабелла. Списки камень. Слышь, чувак, ты как бы это, за нами должен быть. Ну, сражайся. Я вот даже не знаю, как характеризовать эту игру. РПГ или экшен РПГ, или слэшер РПГ.
уйти, дай мне его грохнуть. Добивающий. Да ё-моё, добивающий. Третий древний предмет. Я два других не нашел. Если нашел, то даже не заметил как. Так, там шлем какой-то был. Конечно, вот я только купил себе шлем, сразу появился новый меч. А даже топор одноручный. О, сейчас, наверное, будет битва с боссом. Пошли. Что-то он как-то хреново выглядит, Иларин. Темная фигура. Defend yourselves. We must strike him down. He's a friend. I cannot. The man you knew is dead. This is but a cruel trick. Defend yourselves. Мне его убить надо. Так, что делать? Да блин, дай мне его контрольный провести, да? Это чтоб тебе. Тут отходить нужно. За колоннами прячьтесь. Давай, прыгай сюда. Я вот так вот меч сейчас вытащу. Ты лбом на него, хорошо? Он на меня какие-то дебафы, блин, видишь? Я понял. Я уже понял, что сейчас будет. Атаки мертв. Я даже не знаю. Давай, я меч выставляю, давай. Прям башкой на него. Опа! Слышь? Эльфийку не бей. Да блять.
О, лут! Да, блять, дай мне пройти. Блин, нахер. Лунный бунтушки. Чё? It's a hard thing to see a good friend slain. Harder still to see his remains desecrated in this manner. At least now he is at rest. But you, how are you bearing up? First Охуенная black пизда. riders, now barrow whites. This is more than men should have to contend with. But where there is life, there is hope. Thanks for your concern, but I will be all right. I owe it to those who have fallen to go on as best I may. Я тоже считаю. We've gathered many rich treasures from this tomb. You certainly deserve a share. Thanks, but it would only serve to remind me of all of this. You've been through a terrible ordeal. Perhaps you should come with us to Rivendell. Or we could take you to Bree. It's not far away. No, I feel my strength returning. I'll soon be myself again. And then I will bear Kalaran's body away from these tainted tombs. That would be Подойдет? fitting. I hope that he will rest in peace. Farewell, Lewin. Так, продолжить путь. Так, что я там выбил-то? Защита меньше, зато плюс 2 ловкость, плюс 5 могущества, замедление износа 300%. Уху! Почему бы и нет? Так. Так, 6. Вот паука. Здесь будут пауки. О, Ривендell. Арагорн, Элронд. Агент Смит, добрый вечер. Eridan, it is good to see you safe. Eladan and Elro here told us of your actions at Fornost. Such courage and skill brings honor to all the Dunedain. Indeed. It is an honor to welcome one so brave to Ой, my вытащи home язык из and моей your жопы, а? companions as well. I am grateful for what you did at Fornost. If Agandar's forces had joined in the hunt, there is little chance that I and my charges would have made it here to safety. Хорошо, что ты справился. I thank you for the Elrond. welcome. Are you the master of these halls? Yes, I am Elrond Half-Elven, Lord of the Refuge of Imladris, or as you know it, Rivendell. Half-elven. What does that signify? Both my sire, Earendil, and my mother, Elwing, had fathers who were of the Edain, the most noble of the men of old. They and their descendants are called the Parenthil, which means the Half-Elven. Are you then of mortal kind, like other men? To each of the Parathil is given a choice, whether to become mortal or to accept the life of the Eldar, the elves. Long ago I chose to be counted among elven kind. My own children will face this choice as well. Ладно, Арагорн, ставим лайк тебе. I'm glad to see you made it here in one piece, Aragorn. But I still have no idea why your mission was so urgent. I think it is time we told our newfound friends what they have gotten themselves into. Гэндальф! Gandalf. So you are involved in this as well? Indeed. Wherever there is trouble and strife and the enemy is stirring, there you will find Gandalf the Grey. I believe I have begun to glimpse the truth, yet I would gladly hear your explanation, Mithrandir. You have more than earned such an explanation. Tell me, what do you know of Isildur's Bane? Ну-ка давай расскажи. Что за погибель Исильдура? I know nothing of this. What is Isildur's Bane? Isildur's Bane is the ring of power, forged by the Dark Lord Sauron long ago.
Into this ring, Sauron bound the greater part of his power, but it has been lost for many hundreds of years. Да зачем его Why сотворили? did Sauron make the ring? It was part of a grand deception. Sauron taught the elves the art of making rings of power, but secretly he planned to make one master ring through which he could control all the lesser rings and those who wore them. Why would the elves choose to learn from Sauron? They must have known he would betray them. At that time, Sauron was still able to assume what form he wished. He came to the elves in a fair guise and played on their greatest desire, to preserve and protect what they loved in Middle-earth. Eager for knowledge, they learned from him and made many rings. The greatest of these were Narya, Nenya, and Vilya, the 3 rings of the elves. When Sauron forged the one ring, the elves were instantly aware of his betrayal. The Dark Lord made war on the elves and seized the lesser rings. These he gave freely to dwarves and men. Those same men who became the Nazgûl. To Sauron's dismay, the dwarves proved less easy to dominate. By force he took back 3 of these dwarven rings. The rest were consumed by dragons and destroyed. The elves were very hard-pressed, and Sauron's dominion spread over the greater part of Middle-earth. Yet somehow Sauron was defeated. An alliance was formed between elves and men, and together they drove back the armies of Sauron. In the end, Gil-galad and Elendil threw down Sauron at the cost of their own lives. What became of the ring after Sauron was overthrown? It was claimed by Isildur, Elendil's heir. It was he who cut the ring from the Dark Lord's hand with a hilt shard of his father's sword Narsil, broken in the battle. I counseled him in vain to cast the ring into the fires of Mount Doom, near at hand, but he would not heed me. You did? But I thought the War of the Last Alliance was a long age ago. So it was indeed, but my memory stretches back even to the elder days. In the War of the Last Alliance I served Gil-galad, and I witnessed the overthrow of Sauron, and Isildur's claiming of the ring firsthand. Why would Isildur not seek to destroy it? It was a work of the enemy. He must have known it was tainted by evil. The ring has a power over the minds of all who come into contact with it, filling them with a desire to claim it as their own. This temptation is all the greater for those who already possess a measure of their own power. Isildur was a mighty lord, and the lure of the ring was more than he could resist. He would not suffer the ring to be destroyed, thinking perhaps that he could use its power for the good of Middle-earth. Yet it is a work of the enemy, and in the end it corrupts all who possess it. Так, ладно. And now, after all this time, the ring has reappeared to trouble the world once again. Quite right. After lying lost and nearly forgotten for centuries, Sauron's ring has once again been found. The Hobbit? The one Aragorn rescued. He holds the Ring of Power? Вот так вот. Пришли, все секреты рассказали трем героям. Small wonder the Конечно Dark же. Lord sent his deadliest servants to search for it. What will become of the ring now? There is no safe resting place for the ring, not even here in Imladris. It is a danger to all who come near to it. There is only one course left to us. The ring must be destroyed. To do so, the ring will need to be cast into the same fires from which it was forged. Those of Mount Doom, in the land of Mordor. Совет уже прошел. The Hobbit, Frodo Baggins, has agreed to take it there. It cannot be that you will send a halfling alone and unaided into Mordor. No, certainly not. A fellowship will be formed. A fellowship of 9. 9 walkers set against Sauron's 9 black riders. Among this fellowship will be representatives of all the free peoples of the world. Elves, dwarves, and men.
Aragorn and I will Да, я both хочу go. вступить в We братство. three have already proven our worth in battle. Let us add our strength to this fellowship. The hope of the Company of the Ring lies in speed and secrecy, not in strength of arms. Their number must be few. Even were we to send 1,000 such warriors on this journey, it would do little more than arouse the Вы wrath of the Dark хитрые Lord. жопы. We are at your service. Tell me what we can do. The Nazgul and Agandaur are dire threats. We must learn all we can of their movements before the Fellowship is to depart. Scouts will be sent out in every direction to scour the lands around Rivendell. Your aid in this would be of great service to our cause. Very well. Where should we start? Agandaur is our chief concern. Although the Nazgul are powerful foes, their mission here in the north is abundantly clear. We can only guess what Agandaur may be planning, or where he went after he escaped from you. I suspect he may be planning to move against us here. Sauron's hatred of the elves is very great, and he does not forget the hand we played in his defeat during the War of the Last Ручка Alliance. злопамятная. If it is strength he wants, he may well find it among the Ettenmoors. I know little of the Ettenmoors. What can you tell me of this place? The Ettenmoors are a spur of the Misty Mountains, lying almost directly north of Rivendell. It is a wild region of very rugged terrain, home to many trolls and giants. I myself was in the Ettenmoors but days ago. I saw no sign of Agandaur's presence, but neither did I encounter trolls. That fact alone is troubling. It could Короче, be там that they are войско. gathering in force Пиздруйте somewhere туда among the втроем. moors. If so, it is best we learn of it before they can take us by surprise. We will scout the Ettenmoors to see what we can discover. From what I have heard of Манипуляторы you, хрен. from Aragorn and Elrond's sons, I expected no less. Still, you have had a long road and hard fighting to get this far. Take what time you need to rest and recover Пекинскими before you set шами. out. The Ettenmoors are a dangerous place for the unprepared. Мне по The Ривенделлу дашь hospitality of прогуляться? my house is yours, for as long as you wish. Фига себе, как вы быстро мои просьбы выполняете. Так, Элронд, стой здесь. Я пока у тебя пошарю здесь. О, Арсил. И даже стена есть. Эх. Игрушки-то в графику современную. Было бы круто. Записи. Кто-то сморканулся в них. Что здесь интересного? Умными какие. Так, два брата-акробата. Ты кто? О, Гимли! Здорово, Гимли! I thought it rare to find one dwarf so far from home. Yet here is another. If I may say, there's something about you that reminds me of my companion Farin. Gimli, son of Glóin, at your service. Your eyes serve you well, Ranger. Farin is indeed a kinsman of mine and a most valiant dwarf. And if I may say, your own fame has gone before you. You fought well at Fornost, and I hear much praise of your exploits. Most impressive, though of course you had Farin's help. I must concede the usefulness of a dwarf in battle. He wields his weapon to good effect, as long as he stays clear of my knees. Useful? I dare say you'll find him more than useful. Why, he's a hero of the Battle of the Five Armies. Men, elves, and dwarves against orcs and goblins. And many an orc has felt the caress of his axe. Farin said no word of other kin coming to join him. What brings you here to Imladris? Aye, it's a long march from the halls of Erebor, but grim news goes on swift feet. It was for Bilbo's sake we came, with a warning that the servants of Sauron wished to find him and his ring. Thrice a Black Rider came to the front gate of Erebor, demanding news of Bilbo, and threatens to return once more. Ere that should happen, King Dain sent my father, Glóin, to seek the advice of Elrond. You've heard the results of the council? I see you have. I have sworn to protect Frodo upon his quest, an oath I will fulfill though all the orcs of Middle-earth stand in my way. Erebor, the Lonely Mountain.
I've heard tales of it. Were you there at the downfall of Smaug? Sadly, no. I was far to the west in the Blue Mountains where I was born, for my father deemed me too young to join him on Thorin's quest. But once the dragon was destroyed, I hurried with many of my kin to settle there. I've labored some 70 years to restore what was lost and helped build anew the city of Dale from the ruins of the Dragonfire. I've seen the bones of Smaug upon the lake bottom where he fell. Did you know that Bilbo exchanged riddles with the dragon? Now that's a tale he should tell you. We owe much to that fine old hobbit. О, тут где-то, значит, Бильбо сидит. Do you know Frodo well? I know only that he is Bilbo's adopted heir, and that he is chosen of his own free will to bear and destroy the ring. That's all I need to know. I'll protect him to my final breath if need be. I must be off to the Ettenmoors. Farewell and good fortune. Farewell, and may you kill many orcs. Keep a count, and Идите we'll в compare счет. numbers when I return. Значит, он тоже пари тут заключает. Кто больше убьет орков. О, Фродо. Hello. You are Aradan, aren't you? I was hoping I would get a chance to speak with you. Так, ну And озвучивает you его are точно Frodo не Baggins. Элайджа. Aragorn and Gandalf have told me about you. And your burden. Likewise, they have told me all about you. I wanted to thank you and your friends for all you did to keep us safe on our journey to Rivendell. Will you tell me about your journey here? Clearly, it was not an easy one. We had trouble almost from the start. The Black Riders were Могильники, always just да. behind us, and we nearly met disaster Брee. in the Burrow Downs, at Bree, and again at Weathertop. You entered the Burrow Downs? If you escaped from there, you are made of sterner stuff than I'd imagined. That is no place to go wandering. You seem to know a great deal about the Burrow Downs already. I'd prefer not to speak about what we found there. It is too horrible to dwell on, even here in the safety of Rivendell. Так. Где Травая гора? I am familiar with the ruin known as Weathertop. What happened there? We were attacked by 5 of the Black Riders. I was foolish, and I put on the ring. One of them wounded me before Aragorn managed to drive them away. The knife that was used against me left a shard in the wound. From what Gandalf has told me, the fragment was working its way inward. If it had reached my heart, I would have become a wraith under the power of the Black Riders. Fortunately, we were able to reach Rivendell in time for Elrond's healing arts to save me. Покажи мне кольцо. It is a little thing, this ring, but filled with mischief. Will you show it to me? No, I mean, I'm sorry, but Gandalf and Elrond have warned me against revealing the ring to anyone, even proven friends. I Покажи hope you кольцо. understand. Yes, I believe I do begin to understand. It was wrong of me to ask. Forgive me. There is nothing to forgive. But the ring, it has a strange effect on everyone around it. It is better for it to remain hidden. Ладно, It is indeed a heavy burden you bear, я Frodo. Бильбо хочу найти. May you find strength and wisdom on the long road ahead. Farewell. Глоин. О! Бильбо Бэггинс. Hello, you are one of the Dunedain, are you not? Please allow me to introduce myself. Они всех Bilbo актеров Baggins пытались at your рисовать. side. Eradan, Прикольно. and yours. Always happy to meet one of the Guardians of the North. I've heard about what you and your friends did to help my Frodo and the Dunedain reach Rivendell safely. You'll have to tell me all about it one of these days so I can write it all down properly. Расскажи кольце. Can you tell me how Frodo came to be in possession of the Ring of Power? Well, yes, that was through me, I'm afraid. I found the ring by happenstance while lost beneath the roots of the Misty Mountains. I won it. That is to say, I took it from the creature Gollum. Of course, I did not know the full story of the ring until only a few days ago. I thought it was merely a magical bauble with the power to make the wearer invisible. I only used it to avoid unwelcome visitors. Imagine that old ring of mine causing such a fuss. I would gladly take charge of it again if that would help.
Oh, yes. Gladly. Yes. You know, I think it would be best if we discussed something else. Скажи. Tell me about Frodo. Is he your son? Oh, no, he's not my son. Actually, he's my first cousin once removed. And also my second cousin once removed. Well, it's complicated, but we share a great-grandfather. The poor lad was orphaned at an early age, and so I adopted him. Made him my heir, all nice and legal, while simultaneously dashing the greedy hopes of my odious relations, the Sackville Baggins. He's a good lad, Frodo. I only wish he hadn't inherited my troubles along with my estate. I hope that Gandalf and the Dunedain will keep him safe in the days ahead. The Dunedain? In the Elvish, that signifies man of the West. One of my people. Yes, indeed, but when I say it, I mean Aragorn, of course. The Dunedain, he is often called here. A remarkable man, Aragorn, and a good friend. I almost wish that I could accompany him on his grand quest, but I'm far too old for adventures now. I only hope I will be spared long enough to write it. What is it you write? Oh, a little of this and a little of that. History, my past adventures, family trees. I've even begun a book of translations from the Elvish, although lately I've been working on poetry mostly. Say, maybe you could help me with that. I'm writing a poem for Aragorn and I'm a bit stuck on a line or two. Is that so? Well then, let me hear what you have. Very well, very well. The verse that's giving me trouble runs like this. The light from the west is rekindled. Forth from Imladris it springs. Renewed is the hope that has dwindled. Года. Снова. Есть из Имладриса всем народом, западный светоч пылается. Станет потомок древнего рода, он победит властелина злого. Ловко машет мечом здоровым. Где нам такого найти второго? Сломанный меч выкован, вновь откован. Слова бы поменял немножко местами. The light from the west is rekindled. Forth from Imladris it springs. Renewed is the hope that has dwindled. The scion of Westernese kings. Why, yes, that's just the thing, isn't it? Oh, my friend, you should consider exchanging those weapons of yours for the poet's pen. One day, perhaps. But for now, we have more need of warriors than poets. Oh, I'm afraid you're right, but since these old hands are not much use with the sword, I'll just keep on with the pen. Though I'll need some help. Perhaps you could show this to the Lady Arwen. She has her people's gift with words. I will take it to her. Ah, thanks very much. Be sure to give her my compliments, won't you? I will indeed. Farewell now. О! Мне дали миссию и стихотворение постоит. Так, небось где-нибудь здесь. Всегда. А вон выход зоны. Арвен, там тебе этот коротышка кое-что перед. Magavanen, well met and welcome to the safe haven of Imladris. Magavanen, Lady Arwen. It is a great honor. The Dunedain are always welcome here. You have endured great danger and given us urgent warning of a new threat to the north. For this, we honor you, Eradan. It is my duty as a ranger, nothing more. I am glad to be of service to my Lord Aragorn. You show the modesty worthy of a hero. Estelle and my brothers have spoken highly of your courage at Fornost, and I thank you for your part in seeing to my brother's safe return. Please, keep your ease and rest a while in the halls. You will find all your heart could desire, whether it be food, drink, song, or storytelling. Сейчас, погодите, стих, короче. I have an errand I must not forget. Here is an unfinished poem from Bilbo. He asked for your opinion and advice, saying the subject is very close to your heart. Then it must be about Estelle.
He is fond of writing verses in honor of his good friend, and therefore often comes to me for advice. You may leave it with me, Eridan. I will give it some thought and answer him myself. Thank you, lady. Perhaps the time will come when I can enjoy these gentle arts, but that time is not today. Your father has tasked me with scouting the Ettenmoors. Then I will not keep you, but we may be of service to one another. I am helping my father brew a potion known as Miraval. One sip of Miraval can renew heart and soul, and bring new vigor to weary limbs. I am in short supply of certain rare ingredients that may be found in the Ettenmoors. If I gave you a list of the ingredients, perhaps you could bring any you find while carrying out your mission. With enough ingredients, I will return the favor by brewing an extra flask that you may have for your own use. Gladly, Lady Arwen. That is a generous offer. Should I find what you require, I will return to you once my mission is complete. Так. Пойдем к классу сходим. Болтать мы с ним, конечно, не будем. Просто посмотрим, как его нарисовали. Орландо Блум. Прикольно. Ну что, ребята, я считаю, что пора заканчивать вторую часть прохождения «Властелин колец. Война на севере». Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем спасибо, всем пока.